Hey guys, welcome back to my channel. My name is Eden. I do organizing and cleaning videos. Today I will do a video declutter my kitchen because I have a lot of extra stuff that I need to rid of. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. I'll see you next time. صغابركن حواتين قاعد حنمتأخن لو ما عندك عني فليد بلد مدب حزلكن قريبا لخو نسخ عني زي اكسترا أقحط يدلنا مجحف كي جحف كجزء سلادي تري enjoy كتجبروا أز فيديو تسفع جبر أبو زمت تخرج كني غنيل. I just recently purchased a new pots and pans, so I don't need these old ones. They've been there with me for a while, especially the pots. They've been here for 17 years, so it's about time to get rid of them. They're in good condition, so I'm gonna go ahead and take them to Goodwill. But the pans, they're kind of old, so I will go ahead and put them in a trash. Wine glasses and water glass, their set is, all of them is broken, so there is no need for them to be in here. قرب جيزة كم تفلتو دستن كستاين جزء نيرة زي دستاتن بديلان سو زعرقة عيدلينيو تين دستاتو قا تعيد بلاندين أبتي Goodwill كبصحني تكالقنا عريقو يخو قحفوه زين بكيرتات كأني كله تناتو ست تبلاشيو تفيو تسيرو قال ملس لا دخنه نسوق عنده قحف كأتوه. Next, I will check expiration date of the things I use in my pantry and remove the old ones. Melissa قاني after my pantry دلوك أحتي the expiration date ندار أخو تيز زأرجع خدربيه. I cleaned out the bin and then I put all the things not expires in the container. After a container كأطري تي زي expire day كونه أو مليسيو. the expire دهون حقو حفيه. And I reorganize our medicine container. تناي مدهانيت container نخا يعري بيليو.
I also reorganize and refill my garbage bag container. ናይ ጉሓፍ ባግ ገለ ዳቕምጠሉ ኮንቴነር ከዓኒ ኣፅሬ መሊአሉ ከኣቲ ዝጎደለ I cleaned out the garlic because sometimes it get dry some of them and or they spoiled, so you have to remove them. نتي شكرت صعدا خاني دا بب حدا غير فليو مغنياتو حدا غيزي ينقصمو يبالاشو اوشتي كيرانيا بوزح غيزي يصنح نعو خلقسون مالتي. I hope you liked this video, you guys. This is how I declutter my house in 2018. فتيخنا أتقنات تسفى قبل كم دي أجرا تي زيد لي نقول حفيونا 2018 مالتيو أبز متخرج كني عني لي. Love you guys so much. I'll see you in the next time.